Very good Wait, morning. 1 minute, 1 minute. You start. Already live start. A very good morning to everyone who is gathered here. It's a very important day in the life of TMC Goa as we usher in the new year. We have very two important leaders from TMC, Dr. Chakravarti, who will be Saurav Chakravarti, who will be the co-in-charge for Goa elections, and we have Professor Om Prakash Mishra ji. Both these people are very important to us. However, we have not come here to dwell on those people. We are more interested in the people who are joining us. We have two very important people joining us, Mr. Tulsidas and Mr. Chandrakant. We will have Ms. Pratibha Borkar, who shall give you a brief description about the two gentlemen. नमस्कार. गोंय TMC परिवारान आज दोन महत्वाच्यो व्यक्तींचो आस्पाव जाता आणि ती आसा दाबोळी मतदारसंघातल्यान. नव्या वर्साक आमची हे नवीन भेट आसा. लोक चडान चड जॉईन जायत आसा TMC पार्टीक आणि आमचो परिवार व्हड जात आसा. पयलो आमचो वांगडी आसा सोशल वर्कर तुलसीदास फळदेसाई. तांचे आमी आमच्या परिवारान स्वागत करता आणि डॉक्टर सौरभ चक्रवर्ती हांकां हांव विनंती करता की तांणी तांचे वेलकम करचे. प्लीज सर. तुळशीदास फळदेसाई हांच्या बद्दल माहिती सांगपाची म्हळ्यार माहिती तांच्या बद्दल विशेष माहिती सांगपाची गरज ना, कित्याक एक वेल नोन पर्सनॅलिटी आसा. सांस्कृतिक कार्यक्रमात तांचो चडांत चड सहभाग जायत आसा. ते बरे सामाजिक कार्यकर्ता आसा. फाटल्या वर्सा साकून कोविडाक लागून तांणी बऱ्यापैकी सामाजिक कार्य केले, लोकांक मदत केली. मुर्मू गोवा ट्रक असोसिएशनचे ते उपाध्यक्ष आसा आणि 3 फावटी तांणी चिखली पंचायतीची वेंचणूक लढयल्ली आसा. हालीच एक घडणूक घडली आणि तांणी एक बरो काम केलो आणि तो म्हळ्यार चिखली गांवांत जी उदकाची टाकी आसा, सार्वजनीक उदकाची टाकी आसा, ताजे स्वच्छता करपाचे काम तांणी एक बऱ्यांतले बरें काम केला आणि लोकांक स्वच्छ आणि नितळ उदक दिवपाचे काम केला. तांचे आमी स्वागत करता. सर, प्लीज तुम्ही तुमची बसका घेवची. थँक्यू. दुसरो आमचो वांगडी आसा चंद्रकांत परब. हे बी दाबोळी मतदारसंघातल्यान आयला. आमचे प्रोफेसर ओम प्रकाश मिश्रा, तांचे वेलकम करता. बाब चंद्रकांता बद्दल माहिती सांगपाची म्हळ्यार ते स्वतः व्यावसायिक आसा आणि माजी बँक कर्मचारी आसा. एक बऱ्यातलो बरो सामाजिक कार्यकर्ता आसा. ह्या कोविड वेळार ताणे बरे सामाजिक कार्य केला, लोकांक रेशन वाटला आणि लोकांचे आशीर्वाद घेतला. तांचे आम्ही स्वागत केले आसा. तुमकां हांव विनंती करता तुम्ही बसका घेवची. Within 5 minutes, everything will be done. Then you can mention that I will. Yeah? डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा जी, इनको मैं विनती करती हूँ कि आप 2 शब्द कहिए सर. Thank you very much. And in fact, formally this is my first program. I teach at Jalupur University in Kolkata. I have association with Goa in terms of the Goa University connection. I used to be member of National Security Advisory Board to Prime Minister Dr. Manmohan Singh, and also Pro Vice Chancellor of IGNOU. So my party has decided to help the Goa Trinamool Congress. And myself and Dr. Saurav Chakravarti, who is the state co-in-charge, we have come along with other colleagues that you have already met. I will just very briefly mention what 3 attributes for which Trinamool Congress has become very, very known throughout the country. You know, politics, governance, politicians,
authority, responsibility, all these things in a constitutional democracy gets tested in terms of the how you breathe the promise and what is your performance. On the count of promise and performance, there is always a huge gap. I do not want to talk to you about what is happening in Goa because I do not know much. But I can assure you that All India Trinamool Congress is one political party where the gap between the promise and the performance, that is the manifesto and the delivery, is almost nil. And that is because of the charismatic personality of Mamata Banerjee and her glorious leadership. And that is how and why when my colleagues and all those who are joining Trinamool are going to say that this is what we are going to deliver, Trinamool Congress is going to deliver that. Unimaginable, but fact remains that 90% of the promises made by Trinamool Congress in West Bengal in the month of April and May, and now it is early January, has already been fulfilled. 90% of the promises, this is a record, world record. Secondly, on public administration and public policy, Mamata Banerjee has got an unviable record. She is the one who has won 7 Lok Sabha elections, has served the Council of Ministers with 4 different governments at the center, and of course 3 times Chief Minister of West Bengal. And in relationship to some of the things that have been done, which has already made a big mark in the public administration history of the contemporary world, is the Duare Sarkar project, that where the governance, administration is reaching on the doorstep of the people. And on that model, here a very, very big initiative has been taken by my Goan party colleagues, and our volunteers are reaching out to the people all throughout the 40 assembly constituencies of Goa. So on public policy and public administration, Trinamool Congress has got a glorious record. And the third point that I want to mention is, it is a fact that we are new, but then this is also a fact that we are actually already tested in the national politics. You go anywhere, whether it is in Andhra Pradesh or you go to a district in Uttar Pradesh, you go to Rajasthan or in Kerala, everywhere the one single big reference point for standing up to the might and the juggernaut of the BJP is the name Mamata Banerjee and the party Trinamool Congress. There is a standard reference point, irrespective of whoever is in whatever political party. So that is a standard reference point. That particular battle, my colleagues are fighting here in Goa, and then I am very pleased to be able to join a small program, but significant program, which involves a bank employee, a social worker, a labor union worker from very close by constituencies to the place that myself and Dr. Chakraborty are presently staying here. And I welcome both of you heartily on behalf of the All India Trinamool, and I welcome you, sir, greatly. Thank you very much. गोंय तृणमूल काँग्रेस इलेक्शनाचे को इंचार्ज आमचे आसा डॉक्टर सौरभ चक्रवर्ती, तांकां हांव विनंती करता की तांणी 2 उतरां उलोवचीं. It is already discussed and briefed properly by Professor Om Prakash Mishra. He is our media in charge. Nothing new. हम लोग गोवा में बेसिकली गोवा जो हमारी स्टेट का जो लीडर्स एंड वर्कर्स है उन लोगों को मदद करने के लिए दे रहा है. आई विल कोऑपरेट एंड आई विल होल्ड दिस ऑफिस में रहेंगे, आप लोग के साथ मिलते रहेंगे और बाद में एक दिन फिर ब्रीफ करेंगे. दिस इज दिस मच. थैंक यू. थँक यू.
Now we will hand over the TMC flag. Now we will hand over the TMC flag to the new inductees. It's a matter of, yeah, please come. It's a matter of great pride that our new inductees who have come here, who is going to strengthen Goa TMC Congress, are present with us, and we look forward to their great cooperation. मैडम अब इनको थोड़ा पीछे कर देते हैं तो Yeah, please hold it. मैडम बोल रहा है ये ऐसे आइए सर. नहीं, ठीक है. चलिए. Thank you. थोड़ा सा नीचे कर दीजिए. बाप तुळशीदास फळदेसाई तांकां विनंती करता की तांणी दोन उतरां बोलवची. आप बोलिए कुछ बोलिए माइक शिस्तीत काहीतरी व्हॅल्यू आहे यार. आप आइए पयलीं म्हळ्यार आज सगळे म्हाज्या फ्रेंडा हिंगा कार्यकर्ते आहात पळय तांकां पयलीं मनांतल्यान आभार मानता. आनी हांव आज TMC जॉयन जाला. हांव एक MGचो मेन असो कार्यकर्ता आसलो आनी दाबोली हांव आतां कंटिन्यू MG लागून हांव खूब काम करी. MG आनी TMC दोनी एक जाल्ल्यान म्हाका TMC जॉयन जावपाक पडलें आनी हांव फुडें TMC बरोबर काम करपाक सदांच फुडें आसतलो. तुम्ही म्हणता MGचो कार्य करतोय, MG TMC अलायन्स जाली, सो MGसून TMC कितें केलें? म्हाका TMC काम करपाची इच्छा आनी म्हाका सदांच त्या TMCचे मनीस म्हाका खूब फावटी येवन मेळटले आमकां TMC जॉयन जा म्हणून हांव सदांच TMC बरोबर आतां सदांच रावतलो TMC बरोबर. सो तुम्ही MG हॅपी अलायन्स जाल्या उपरांत TMC येवपाचे अशें मेन रिजन कितें? तुम्ही म्हणता अलायन्स जाली तरी दोन्ही पार्टी एक जावन काम करपाचो खुशी भोगतली आनी म्हाजी सगळी सपोर्टां घेवन हांव फुडें सरतलो. सो तुम्ही MG हॅपी नाशिल्ले? हॅपी आसले. सो कितें? सो TMC कितें वयता? नॅशनल पार्टी न्हू. पण सो आता MG आणि TMC अलायन्स झाले न्ही, तो तुम्ही एक झाल्या, पण एका पार्टीतल्यान दुसऱ्या पार्टीत तुम्ही हे करता न्ही. आता पण त्या थिंगा कितें आसा दोन्ही पार्टी म्हणून कॉमन काम करपाक जाय न्हू. म्हणून आज म्हाका MG हांव डायरेक्ट हिंगा आतां TMC जॉयन जालो न्हू. TMC बरोबर काम करपाक सोदता. सो तुमकां MGचो बॅनर नाका तर आता? दोन्ही जाय म्हळ्यार दोन्ही आसतले न्हू आतां बरोबर. दोन्ही TMC म्हणून आतां येयला. MGचो थंय सुमार 2,000-2,500 वोट बँक आसा नीव वाड्याक आनी दाबोली मतदारसंघात. ते MG सोडून TMC कित्याक जॉयन जालो? आता मेन म्हळ्यार आमी सगळे सरां बी मेळोन हांव उलोवन येयलां. हांव आतां MG सगळे सरां बी तेंचे कडेन उलोवन हांव TMC जॉयन जालां. हांव सांगोन जॉयन जालां तेंकां अशें आसा आनी सगळे MGचे कार्यकर्ते सपोर्टर आहाय ते म्हाजे बरोबर आसाय ऑलरेडी. सांगून जॉईन झाला का त्यांच्यानी सांगला जॉईन? ना हांव सांगोन तेंकां सांगोन जॉयन जालां. पूण MGचो थंय व्हडलो आसा न्ही MGचो TMC आतां येयला. तो कित्याक जॉयन जालो काय म्हणटा? कारण कितें? कारण थिंगा TMC आहा न्हू. आतां TMC चे आमकां सो MG सोडपाचे रिजन कितें तुमचे? MG सोडपाचें रिजन अशें ना. MG सोडलें ना मनांतल्यान MG आसा अजुनी आनी दोनी म्हणून पार्टी एक जाल्या म्हणून आमी फुडें सरून आमी काम करपाक सोदता. सो एट अ टायम तुम्ही 2 दगडार पाय ठेयतले तर? एट अ टायम तुम्ही 2 दगडार पाय ठेयतले? ना तशें ना. TMC आणि जॉयन MG जालो म्हणटा TMC बरोबर रावपाक काम करपाक पडलें. इलेक्शन कॉन्टेस्ट करतले? हय चान्स पडलो जाल्यार करतलो. पार्टीन चान्स दिलो जाल्यार शुअर करतलो. ओके. सो तुमकां MG बीन अशें दिशेन आसा? म्हाका दोनी सायडीन बेज आहा म्हणून म्हाका चान्स म्हाका तशें कांय ना. थँक्यू. Thank you.